What up kaikille ja tervetuloa kattoo REAGOI-kanavaa taas tänäänkin. Yllätysjakson aika, eli yleensä te ette ole tottuneet, että maanantaisin tulee video, mutta mä alan nyt tehostaa tätä videoiden tekotahtia. Pidin pienen kesäloman, synttäriloman tossa ja nyt tuntuu siltä, että pystyy tehdä helkutisti videoita. Eli ainakin keskiviikkoisia lauantaisin tulee niin kuin aikaisemminkin ollaan totuttu, mutta olkaa valmiita noin yhteen tai kahteen yllätysvideoon joka viikko, eli kannattaa käydä tsekkaan välillä REAGOI YouTubessa, katsoa vaan, onko tänään tullut yllätysjaksoa. Toivottavasti olette painanut sieltä subscribe-nappia ja sitten sitä bell-ikonia, niin saatte aina tietää heti, kun uudet videot tulee, mikä on totta kai kiva teille ja kiva mulle, of course. Muistakaa hei tykkää myös näistä videoista, se kertoo YouTube-algoritmille, että hei bro, okei, täällä on joku tulinen kanava, eli tykätkää tästä videosta ja kertokaa kommenteissa, mihin te haluaisitte nähdä, että mä reagoin seuraavaksi. Mutta tänään me reagoidaan myytteihin, eli asioihin, jotka on ollut myyttejä ihmishistoriassa, mutta onkin sitten todettu loppujen lopuksi todeksi. Eli ne ei olekaan ollut myyttejä, vaan se on oikeasti ollut totta. Mä tykkään näistä tarinoista tosi paljon, muutenkin historia on sellainen juttu, mistä mä tykkään, ja kaikki se, miten tehdään historiaa, ja miten ihmiset luulee tosi pitkään tietävänsä kaiken, kunnes sitten universumi tai maailma näyttääkin, hei bro, te olette aika pieniä juttuja täällä, ja teillä on paljon opittavaa, ja nämä myytit on mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Eli mä otan vähän aamukahvia, hörppäyksen, ja sitten me lähdetäänkin katsomaan uusinta videoa, eli myytit, jotka osoittautuivatkin todeksi. Let's go. It's another fabled city, assumed lost forever. But it's now found, and it's still giving up its secrets. For this list, we'll be going over the myths from throughout history that have toi oli vaan alkulämpöä. proven true or have a basis in truth over time. If there's a story from history that proved absent from our list, tell us the tale down in the comments. Number 10. The Golden Fleece. In Greek mythology, the hero Jason and his crew sail for the kingdom of Colchis, modern-day Georgia, in search of the legendary Golden Fleece. Mikä on Golden Fleece? Mulla tulee mieleen vaan fleece. Ettiinkö ne kultaista lämmintä paitaa? But while Jason himself may be a legend, the object of his journey may not be. In present-day Georgia, gold deposits are known to wash downstream from mountains in the Svenedi region. Farmers in the area traditionally use sheepskins to strain and capture gold nuggets washed through the rivers and streams. According to historical accounts, this technique has been handed down for thousands of years. It's likely that the original myth of the Golden Fleece originated from accounts of this method of gold discovery. Get the fleece. Okei, sana fleece tulee varmaan jostain tällaisista lampaista, mutta jotkut on hoitanut kultaa silleen, että kun puroissa on kultaa, lampaat on syönyt, niin sitten ne käy siellä duuduus. Ymmärsinkö mä oikein? Toivottavasti mä ymmärsin väärin. Okei, jatketaan. Number 9. The Kraken. Kraken! Tales of enormous sea creatures have been around since people first sailed the sea. One of the more common myths is of giant tentacled creatures, with the most famous being the Kraken. Usually described as a giant squid, evidence of their existence has been around for centuries, albeit with somewhat spotty details. Sightings in the wild were the stuff of tall tales, although many... Miettikää tota aikaa, ja silleen kun joku tulee backiin sen 5 kuukauden laivareissulta, missä on syönyt pelkkää perunaa, ja joo, niin sit se tulee takaisin ja sanoo, mä näin sellaisen alios, sillä on jättimäinen pää, ja 10 metriä pitkät, 10 metriä pitkää lonkeroa, ja se Sitten engel vaan, oh my god, merimies Maikki on mennyt sekaisin. Damn. No, laittakaa se hullujen huoneelle. Have washed up on shore dead. However, live specimens have been so rare that it took until 2004 for one to be photographed or recorded. It's massive. This giant squid is taller than a 2-story house. Part of this is due to... Miettikää! Satoja vuosia!
merimiehet, jotka eniten merellä on kertonut, mä lupaan bro, siellä on tollasia juttuja. Sitten kaikki on jaa, alkaa merimies Mikko. Ja sit 2004 vasta, tuntuu niinku sitten jo se niin kauan. Alle 20 vuotta sitten tajuttiin, että bro, näitä on ja ne on rakennuksen kokoisia. Rakennuksen kokoisia. Mä sanon vielä kerran. Rakennuksen kokoisia. Bruh. Its natural habitat usually being in the ocean depths. Guess they can only be released so often. Release the Kraken! Number 8. Svalin. Norse mythology often attributed mythological explanations to natural phenomenon. For instance, rainbows being the bridge of Asgard, or thunder being the sound of Thor's hammer. However, one myth may have predicted or described a surprisingly modern scientific concept, the ozone layer. The ozone layer acts as Earth's sunscreen, absorbing about 98% of damaging ultraviolet or UV light. In the poem Grimnisval, Odin describes Svalin, a shield which stands between the sun and the world. Svalin prevents the sun from burning the land below. Its name means cooler. It could just be a coincidence, but the idea that an invisible barrier protects the Earth from the heat of the sun is surprisingly accurate. Remember this, please. Home. Number 7. Orichalcum. Mä oon rehellinen, mä en ihan tajunnut tuota myyttiä. Kertokaa mulle, mikä kasi oli. Kertokaa se mulle tuossa kommenteissa, jos tajusitte. The history of metals and their mining has always been shrouded in myth. It was Cadmus that brought the making of bronze. He knew how to make alloys, special metals, which in the early days of civilization was the beginning of technology. Just look at ancient sources of tin. No one can agree where it came from. But there's also a near-mythical metal as well, orichalcum. Described as having a gold-like appearance and having a name that translates to gold copper or mountain copper, orichalcum remained a mystery for millennia. It was supposedly found in Atlantis. It was said that the temple of Poseidon on Atlantis. Eli joku metalli, mikä oli niinku myytti. Eli me oli tekstejä siitä, että tällaista metallia on, mutta sitten ei ilmeisesti ollut. Niin kuin me ei oltu löydetty sitä. Flashed with the red light of orichalcum. The potential truth behind the myth was also discovered beneath the waves. A sunken ship found off the coast of Sicily, dated at 2,600 years old, contained what is believed to be orichalcum. While not a mined metal itself, the ingots recovered are instead a form of brass, which has the sheen and properties associated with the legendary metal. The interesting part about this is the composition of the ingots that they found. The metal is 80% copper and 20% zinc. There was other things found in it, but that's the majority of the composition. Number 6. Okei, eli metalli, mitä me uskottiin, että on myytti, ja sitten se olikin joku, mutta se ei ollut niin spessu, että se olisi muuttanut meidän koko ajan metallituotannon. Puakai. In Maori mythology, legend tells of the Puakai, a monstrous bird that could lift humans while flying and even preyed on them. But this wasn't just a bit of folklore from the first human inhabitants of New Zealand. Prior to their arrival, the islands were home to numerous large birds, due to a lack of larger predators. One of those was the Haast's eagle. And here we have the first bones of this giant eagle that were ever found. With an 8-foot wingspan and an average weight of around 30 pounds, Haast's eagle may not have been large enough to carry off an adult, but small children certainly. And if it could take down a 200-kilo moa, it would probably quite easily attack a human. Once its prey was hunted to extinction by the Maori upon their arrival, so too went these raptors. We can only surmise that they died out because of the fact that their major prey, the moa, became extinct. And in fact, we know that they probably became extinct at precisely the same time as the moa became extinct. Number 5. Voi hitto. Oli tollasia jättiläiskotkia. Näin. Niistä oli myyttejä, että ne vei lapsia ja kaikkea me ei uskottu, niin sitten me löydettiin niiden fossiileja ja kävi ilmi, että oh my god. Mä katson nopea paljon 8 feet, että me tiedetään minkä kokoisia ne oli. Hetki pieni, nopea dataus. 8 feet in meters. 8 feet
in meters. Siipiväli 2,5 metriä. Okei. Tää oli tosi hyvä video, paljon mielenkiintoista infoa. Mun piti leikkaa tää 2 osaan, taisi muuten ollut niin pitkä. Eli kiitos, että tsekkasitte kaikki. Joo, mitä mieltä te ootte? Uskotteko te tällaisia niinku, myytteihin, joita nyt on, joita ei ole vielä todistettu? Kertokaa kommenteissa, jos on joku sellainen myytti, mihin uskotte. Kertokaa myös, mihin haluaisitte, että mä reagoin seuraavaksi. Tykätkää tästä videosta, tilatkaa niin kuin tuo ylänurkas lukee. Ja all love, peace and love to my peoples, reagoi community. Nähdään taas seuraavassa videossa. Meitsi on Janik, tää on reagoi. Tsekataan. Plus PSG rulaa. Moi! Jatketaan.